The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Akawungeza akalungi gwe munna nga twekuumiddeko ate olunaku olwaleero nze omumbejja Luwedde Lilian nkwaniriza nnyo program The Voltage gaba masannyalaze gennyini era nga buli lwakuna tubeerawo okuva ku ssaawa emu ey'akawungezi okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Tutambula ffenna nga twogera ku nsonga ez'enjawulo, ensonga ezikwatagana ku by'obufuzi n'obukulembeze, ensonga oba oli awo ezikwatagana ku ddembe ly'obuntu, by'enkulaakulana n'ensonga oba oli awo ez'enjawulo. So n'olunaku olwaleero twagguse dda era nga tugenda kuba twogera ku nsonga ezirondda zikwatagana ku byabufuzi, tutunuulira emikago egigunjiddwawo mu kaseera kano. Twetegekera 2026 naye bw'otunuulira enteekateeka ezize zikolebwa abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakola emikago egy'enjawulo, bagunjawo ebisinde ebipya ne mu NRM nayo nno munnange embeera bwetyo bweri. NRM kakati eringa erimu ebiwayo banga 3. Buli omu yeebuuza kiriwo ekiwayo ekituufu, ngoberere kiriwa, ngoberere kino oba ngoberere kiri. So wetutambulira olunaku olwaleero naye nga bwetujjidde ku mpewo NUP n'ekiwandiiko kyefulumizza nga kino nno kyogera ku nsonga z'obuli bw'enguzi ate n'okukozesa obubi yafeesi, era nga ekiwandiiko kino mwe muli okwogera ku abadde leader of opposition Honorable Mathias Mpuuga okuba nti munnanga alina essente ze yafunye ziwerera ddala obukadde 5 eza Uganda, naye nakkiriza nti yazifunye, naye mu bimu ku bisaliddwawo kwe kubanga ekifo kye eky'obwa commissioner asooka okukivaako Bunnambiro biri mu kiwandiiko nno ekifulumiziddwa akawungezi k'olunaku olwaleero era nga kifulumiziddwa National Unity Platform ku mukutu gwa mukulembeze w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ebbaluwa eno kweri osobola okuba nga naawe ogiyitaayitamuko, naye ebyongo bitadde ku mabbali. Wiiki ebaddemu ensonga oba oli awo ez'enjawulo zetugenda otandika nazo okuyitaayitamu lukwakwayo, ate tuleke tugende ku mulamwa gwaffe omukulu. Ndi ne mwami Kasule Ismail okuva mu Alliance for National Transformation era nga mukwanaganya w'emirimu gy'ekibiina okuva mu Bunyoro, ate atwegasseeko ne mwami Mayanja Robert Wels amyuka omwogezi w'ekibiina ki FDC, bano nno nga batoola Katonga. So wetugenda okuba nga tutambula okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Kabasooke batulamuseeko ate n'oluvannyuma show wetuba tugitandikira wennyini. Mwami Kasule, lamusa ku batulaba. Abatulaba mbalamusiza mwebale gyonna gye mukola, ate neneebaza n'Omukama Katonda akyatuwadde obulamu okubanga tukyali mu ggwanga lino, naye kuba mu ggwanga lino naye gwafuuka mulimu okubanga mwoli, kubanga ebijja buli kimu oba oliawo kino ne kigwawo, oba oliawo ono ne bamukuba masasi, ono oliawo bano ne bakwata lwa bubbi. So bingi, so Katonda okutuleka nga tukyaliwo balamu tukyebaliza nnyo Mukama Katonda. Okay. Mwami Mayanja, kazi ndalonka kuweereza. Balamusiza nnyo abagoberezi baffe ab'olulango. Lwaleero kansoosowazeeyo those consistent followers. Mwami Kapapula Umaru, omwami Athake, bw'olinayo baani abalala? Mwine. Aha.
waliwo because oyinza okuba nga gwe okola gwa kutukyaza naye totunuulira abantu abo abagoberezi ab'olutentezi buli b'owanika sho nga bo beetegeka. babaako bakomentinga. Njagala leero okubeebaza bannange mwebale nnyo. Nze nina obujulizi nti eno sho kati egenze efuuse kirala. Eno station nayo yennyini kati esajja kudde and tekyandisobose nga tutuula wano ne tulokompoka nga teriyo atwanukula. Era yawaliwo yambuza nti naye yessimu mwagiteekawa kubanga eno program yali erina okuba nga audience ekuba essimu. You understand? So njagala kwebaza abantu abo because data Jim Javix data gwe tulabisa ku YouTube muyitirivu. Then n'okutugobereranga buli we tuzze wano olwaleero njagadde mbeebaza ekyensusso era program y'olwaleero njagala gidedicatingira mmwe abaatulaba eri nga mwami Kyaguba Robert yakwata omuzindaalo omunene eri ku kagaali oba okijjukira. Ekyokubiri njagadde olwaleero to appreciating a transformation of the idea digital concepts ze mwaleeta mobile studios ate gye twatandikira ku akagaali ako ne kengere yako kakati abantu batunulire wano we tuli. Olwaleero ndi mu mood ezifaanana bwe zityo banange mwebale nnyo mwebalire ddala. Lwaki kino nze nkicelebrating anti it's an idea that belongs to us. It's a generation idea and we are leading into the digital into the digital broadcasting. Ekyo kya bbeeyi era singa tubadde tulina ba minister ba information and technology national guidance bandibadde bainvestinze nnyo mu kintu kino kubanga eno yali challenge. I don't know how many people you have inspired. I don't know government efunye kyenkana ki mu bantu bandaba mu hostinga n'abapoliisi mu hostinga abasawo. Nze kubebaza mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale nnyo abagoberezi baffe basewe ne bannyabo. Nze Mayanja muzzukulu wa Mukajanga ndi munaye FDC etudde Katonga era nze deputy spokesperson. Mukwebaza era njagala nebaze ekyakoleddwa bannaffe abatuuziza olukiiko mwami Kabuleta mwami Ken Luchams mwami Walter that type of coalition nze nji welcominga era nga bwe njayanira okubeera ekitundutundu ku lukiiko lwa UID olugenda okutuula the big tent event. Sinafuna invitation nga an individual but I'm following the organizing and I am really excited kubanga mbadde nga nnumwa omuchwezi jjajja tova ku main bali mu kkubo bakola ebivulu no simanyi owapiraawo naye abadde teeso nga akola ki naye ffe abantu tuli luddawa because abo bot ffe abantu tuli luddawa so I am happy nga naffe abantu tutandise okuorganizing nga nesimye okunkyaza akawungezi kolwaleero. Weewaawo neyanziza nnyo mwami Mayanja mwami Kasule. Weekend ebaddemu amawulire mangi obaoli awo tuba tutandikira nga bwe tuzimba okugenda ku mulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero. Nze wiiki ebadde ya nnaku mbu wano abantu tukyalaba abantu abakozesa emmundu abatemula abantu nga bakozesa emmundu era omutaka omukulu w'ekika ekya Indiga yatemulwa nga ali kumpi kutuuka nga ali kumpi n'ewuwe waka ng'ava ku mikolo. Era njagala n'okusooka okusaasira ab'ennyumba ye Obwakabaka n'abantu n'Abannayuganda bonna olw'okuviirwako omuntu ow'ekitiibwa bw'atyo mu mbeera ate eyettemu bw'etyo because olaba tuzze tugamba ensi etabuse abantu bali batya tonnaba kubaawo nga gwe mukyalo olaba mubaawo bamutemula wali ng'otudde wali ng'olaba n'obeeraawo oli mwana kubanga batugamba mwalimu akazzukulu ng'omuzzukulu alaba jjajja bakola ki bamutemula. So mbeera ya nnaku nnyo bintu byakwenyamira so amawulire agabadde mu wiiki ndowooza kyekyo ekyamaanyi bino ebiriwo ebya National Unity Platform ebya Mpuuga byakajja wano tetunaba kuwulira the other side of the story. Tujja ndowooza bwe tunaaviira wano tujja kuba tubitegedde
so basically nze week ekyo ekintu ekyabadde nnyo kubanga mbw abantu this time abaatemula ow'ekitiibwa ono ekirungi mbu baabakwata era tusuubira poliisi egenda kuvaayo etuweereze obukakafu report eri conclusive okutegeera kino ekintu kivaawa naye okujjako ebintu bya wano nga bw'obimanyi si wejja kusanga nga walimu ebitateredde era tugenda okumaliriza nga tewali clear report but otherwise tusaasira nnyo era twagala bannayuganda era kyenkugambye wali tulina okwekwasa Katonda because tomanya ofuluma waka nga tomanya oba naakomawo oba nkomawo embeera gye tulimu gye tutambuliramu luli twagambanga bannabyabufuzi naye kizze kitambula bannabyabufuzi ne bavaayo ba businessmen nabo tubalabye nga batemula bwe batyo ba religious leaders naddala ffe waffe mu basiraamu bayitirivu so kati ne mu gundi zaffe zennono nabatandise okugenda because one would ask himself oba omuntu ali mu bwaka ali mu kuweereza Ssaabasajja oba akuweereza kika kye ate baba bamutula kinaye okufa omutemu bwerityo kituzaayo luli kyeffe kye tugamba mbu lino eggwanga kati liri mu crisis liri ku bunkenke buli omu bwatakola ki bwatamanya tomanya n'alumanya n'esaalumanya lwonna akola ki bagendera mu so tulina okulaba nga ffenna abantu bwe tuli obuvunaanyizibwa bwe tulina ffenna tukwatire wamu okulaba nga tulwana okulaba nga tutereeza eggwanga lino era kiddayo omukago ogubaddewo wiiki eno ogwatuula ku kitebe ekya jeemu ogukulu era nange ngusanyukira bwe basobodde okuvaayo waliwo amaloboozi agavaayo naye nze ekyenjagala tuba tusoosowaza mu bintu bino byonna as we talk about transition we should also have this transition well articulated not that a transition engeya Museveni gye bagamba from Museveni to the sun oba from the sun from Museveni to Tibahabulwa from Tibahabulwa to Muhoozi. So njagala bannaffe tubeere ne clear picture of what we are pushing for because when we lose focus n'okubeera well coordinated tusobola okuluzinga everything fenna kye tuli mu kuluubirirwa so nze njagala bannaffe abo tuveeyo kubanga waliwo amaloboozi olwedde agabaddewo ag'okwegatta so twongere kulaba nga ebimu ebyaffe omaye ekizibu ekizze nga naddala mu bibiina byaffe eby'opposition fe ekizze kitusumbuwa ani akulembera oba ani akola kikubanga saawa zino twagala kulaba can we sit on the same table bali bwe baba bali emengo ku jeema bano bali e Katonga bano bali luddawa can we have coordinated messages ng'ebintu byaffe tebikubagana tuleme okutuula nga bwe tutudde twogera ku nga Mayanja bwalemereddwa nga Mayanja bwatasobola oba Kasule nga bwali omunafu ennyo naye tunuulire ffenna the end goal kiki kye twetaaga bwe tunaamala okutunuulira ekyo tujja kulaba nga bino byonna bye tukola bijja kutwanguyira ne bwe tuba tusobodde okukolera mu different umbrellas bala bwe tunaba tetukoze ekyo then tugenda kusigala nga ate tukolera mwoli kubanga naye ebintu tebiteredde this week twalabye nga Mwami Museveni ali ku kitebe ekya NRM though nga agezaako kuteekawo mbu it's a political party bawandiika ate it has come by coincidence nga nenira is rolling out its staff ogenda okukola kina bagamba kati taffe tusindise abantu bagende barecruiting but otherwise ng'olabira ddala statements ezibadde zivaayo amaloboozi agabadde gavaayo ng'olaba bakulaga mbu eggwanga lino bannayuganda bwe tunaaba tetuvuddeeyo to take charge of this country there is a problem there is a crisis waliwo ekizibu ekigenda okugwa mu ggwanga lino because bw'otunuulira omukolo guliko president w'eggwanga nga bano bagamba bino si byansikirano bano si byaki babimugambye genda owulirize namyalo byayogedde obwa president si bwansikirano ffe nga NRM muzeeyi jjajja tova ku mbadde manyi nti yabyogedde musiraamu gwe tujjako adisi namyalo bunamyalo well ne Haji Kigongo yayogedde ne Haji Kigongo naye ebigambo bye byayogedde nabyo bw'obitunuulira ng'akulaga mu bo tebalina gye balaga bakyali wano naye ng'omuntu olaba bambi n'amaanyi bambi tebakyakoze eki takyayina muzeeyi ayogera ng'akulaga tetulina gye tulaga tetulina gye tukola ki but if you've not put a clear transition strategy agenda then mukola ki muli mu kwerimba the recipe is chaos yes so muli mu kwerimba era bye babaddemu gyaawo nze ne mbagamba nze abantu bonna abali focused abatadde focus yaabwe ku 2026 I see this country exploding even before 2026 because when you see the pressure mbadde following ku mukutu gwa X nga ndaba omukulu omu mweri
coalition eri oba abagita pressure group oba it's an NGO ya General Muhoozi eya Pirawo. Yes, mbadde ndaba muganda wange Balamu nga naye atagezaako kuyomba n'abaana ababadde eri ku kitebe nga bakola ki ngagamba tunuulira abantu bwe batyo abali insensitive bwe batyo, how do you talk such a things? So ngagezaako okukulaga mbu waliwo a very big crisis in this country ffe gye tulina okuvaayo kati nga ffe aba opposition because there is a vacuum. Definitely tulina okutaking over that kubanga bwe tunaamala gabireka mbu simanyi oba ki, there is a vacuum nga Mayanja bakugambye luli obadde owulira amaloboozi ageeya gundi Pirawo baki naye kati budde buno ffenaffe ababiina abagezaako kuluubirira okukyusa eggwanga lino leka naffe making ourselves very clear which type of transition we want and transition for what, because what we want is to transform this country. You are transiting from what to what? Yes, which type of transition, because me even to join you, by the way, I should know what is your agenda. Because I will join something in nange tandiko kubeera encha ngaba General Muntu neba Dr. Besigye aba joininga Museveni ate n'abatonga abatwala mu kintu ekyabwe. So leka to streamlining these things nga tukolera wamu n'abana Uganda. So byebyo bibaddemu ebikulu the political heat ekoze eki ya 2026 Yeyongedde bino byonna byolaba these difference byolaba mu bibiina eby'obufuzi ebyenjawulo. You know, whenever we are towards an election year mu Uganda abantu batekinga gundi bagezaako kola kina yenze. I will take Dr. Besigye's word that Uganda is not ending with 2026. Let's plan whatever we are planning. Let's not plan targeting 2026 because my Museveni ne team ye, that's where they want us to. That's so they want to see us. Nga tugezaako kulaga mbu, you know, to planning 2026 ntandiko kuba mayanja agala ko simba mu kifo kyange ntandiko gamba bwene Masaka tosala tojja kubanga tugenda kola bwe tuti leka tu planning ugamba twagala kutwala eggwanga lino maaso, twagala kutereza eggwanga lino, twagala eggwanga erifaanana litya, twagala a transition. Which type of transition do we want? So to me, I think even when I'm joining these other kubanga fena twagala kwales, twagala fena twagala a united force, but it should also be defined. Like how we are saying we want a transition which is defined, even the coalitions to get that transition should also be defined, well defined with well intentions and well focused people abagezaako kulaba nga batwala eggwanga lyaffe lino mu maaso. Okay, tweyanzeza nnyo mwami Kasule akazindalo kankaweereze mwami Mayanja oba oli awo wiiki nga bwetambudde. Weekend ebadde so exciting jendi. That's good. Naye yatandika at a very sad note. Okufa kw'omutaka omukulu w'ekika ky'endiga. Omanyi abatulaba ku platforms zino ffe abali mu myaka gino bw'oyogera omukulu w'ekika ekijja mu bwongo bw'omuntu aba musajja mukadde nnyo kwegamba nga tosobola kuba na relationship naye. He belongs to several generations in the past. Naye mwami Bosa engineer abadde muntu nze gwe manyi ng'omuntu. Mugimu ku mirimu gye nakolako n'omwami omu yalina company bagiyitanga Malset Auctioneers. Bosa Trans Electrical batuwa omulimu ogw'okukola recovery mu mabanja gaabwe. So I interacted n'omwami so much. I fell in love. Singa nali mukyala. I fell in love with lwaki nti Lilian muve ku bino bye mulaba nti abantu balina business naye maali abula nagikuteeka mu maaso. Ffe we twagivubikira nga mu kibuga kino waliwo amaduuka g'ogendamu oli nakutunako naga gwe tojja kugula wano ne yeesigalira ku Bukedde ng'asoma. Naye mwami Bosa ate mu biseera ebyo yali nga ayaniriza buli atunula mu dduuka lye n'atuula naye katebe n'ayogera naawe ebintu bingi nnyo n'ovaawo nga naawe akuwadde idea. Yali omusajja abadde omusajja ayagaliza bakubye abantu amasasi amazima ga Katonda mugulu. Ne mbadde sifunangayo omuntu gwe ninako attachment era nina ekituli ku mutima. Naye okufa kwa Bosa kwandeese enyiike nenebuuza naye tunakoma waffe ng'Abaganda okugamba nga Ssaabasajja Kabaka nti gutusinze. Nenjagala tutandike okwennyonnyola ku nkozesa y'ekigambo gutusinze. Abaagambanga gutusinze twabanga twabanga tulwanye munnaffe awone
asigale mu buweereza bwa Ssaabasajja Kabaka. Ekigambo gutusinze kyakozesebwanga mu mirembe. Kasule tubadde naye tutambuza tukola ne tukeera enkya ng'alwadde n'afa, guba gutusinze. Twakuumye bubi, twandirabye obulwadde bwe nga bujja, twandimututte wano na wali ne tumulwanira. Naye bwe kibanga omusajja yabadde atambula na famire ye, abantu abamu ne beeyambisa emmundu. Mu Uganda ayina monopole ku mundu, tumumanyi ye gavumenti. Tewali omulala bwe kibeeramu emmundu, tetulina mulala gwe tusobola kulowoozaako. Temutubulira ADF, temutubulira kintu kyonna. Eyalayira okutukuuma n'ebyaffe gavumenti. Mundu ezitta omutaka, ezitta omutaka. Bintu bibiri. Ndi munnabyabufuzi avuganya gavumenti. Baddenga ninako olukiiko lwe nali neggalidde mu galaji y'omuntu omwekasangati ne be nali ntudde nabo. Twali tetunamaliriza kweyanjula nga SFC etusazeeko eyasiza amadinisa, abamu ne bawalampa siringi, abala ne bagenda wansi w'ebitanda, twamalira na lufenya. Abantu abalina capacity okudetectinga political intelligence, lwaki balinafu nnyo mu kudetectinga crime? Abantu ne batuula ne babala omuntu, kubanga omwami oyo teyafudde butwa nti abeewuwe be baabumuwadde. Abaamusse si baganda be. So balina okuba nga batutte obudde bungi nnyo okutuula, okuplaninga, okuexecutinga. Where is this security which has been tagged n'ekigambo kye bayita professional? Justification ya sente ze batusolozaamu mu musolo ezigenda mu defense and security. Kati erirudda wanga abaffe, because bandisom nze Bamayanja bandisenga 10, it wouldn't make sense. Naye omusajja gwe twogerako abadde celebrated farmer, a celebrated businessman, an engineer. Society ki esobola business to remain as usual? Omuntu watyo ng'afudde ebyekitumbavu. Waki IGP tanalekulira? Oh God. Bossa. So mukyala we yafuuse namwandu, abaana be bafuuse enfunzi, bamulirwana balina ensasage. Bossa yanzijukizza ekifaananyi kya Jeno Katumba Wamala nga bamaze okuba amasasi, muwala wagudde wali. Era Bossa yanzijukizza omuganzi Edward Mugalu bamuba amasasi awe Nakasero. Buli bwe bazenga babatukubamu abaffe nga batugamba nti gavumenti ekola kyonna ekisoboka era abakoze bino tugenda kubakwata. Abaganda tulinyiiga kodi bamale kukuba muwenda mutebi masasi agwe wansi tulyoke tunyiige. So enayogera ebisingamu obungi nkyamwe temujja kukola. Naye ekintu kya Bossa bantu mwe kyabafungudde. Kubanga badde nga batta abantu, bwe batta bawa maama fiina, abantu baga nti abadde musirikale. Bwe batta Kaweesa naga nti Kaweesa abadde ki? Buli waffe gwe batta batuwaayo akasongasonga ne batubuzaabuza, kati batandise okutusesemera bw'abamuse babadde bandiga. Kati nze Mayanja nga nkeera enkya nga nkuba nankera amasasi kuki? Abantu bano tebatubaliramu ddala magezi, bo balowooza nti bwe bawamba wano. So wiki yange etandikidde ku nooti eyo mazima gali nti nkaaba kubanga Bossa abadde sigamba nti abadde mukwano gwange, naye omu ku role models be mbadde nga neegomba gayali fine, ayogera bulungi buli muntu. You see, obadde ng'oyingira mu space za Bossa nga tovaawo kyekimu, manyi abaana ababadde akozesa. So ekyo kinkoze binaye on another note. Ngera Kasule wakoze preamble fe political space tegweza mawulire era mu abali mu journalism manyi mutwagala nnyo kubanga singa ndoza politics waffe tafaana nabo tulumu singa station zammwe tezikola. So the political industry ebadde edduka misinde at the backdrop of the National Council FDC bamuli ati nabo ne bafuna opportunity okujjako mu kamera babeko beba clarifyingako. Bamukakulubega babadde bategeka the big tent event Seranda n'abanukula habuza mujjawo obuyinza okukozesa akabonero ka DP
kati siranda inchi 2 abuza politics wa Uganda nyuma. So tubadde tukyagezako kola analysis ku bintu bya DP ey'omutenti n'ey'omwedikota nga twakamaliriza FDC Katonga neya najja nankumbi ate ensasage nerumba nupu nenze ebesiye gabadde amawulire amalega ngabadde bwe gati mu weekend President Museveni awandikira Minister Kaindo Tafire ebaluwa ngamugamba nti abachina abatyanga bantuukiridde nga bagamba nti ettaka lyeruzire liriko prison. Yes. Mulituwe tulizimbeko 5-star hotel. Manaye Museveni. Mukazi yazaala Museveni. Tusaana tumujeyo skeleton yetu gisomeko mu science. Museveni yomu a few years back yagazetinga Luzira as an industrial park. Njagala kati abasoma urban planning benjagala okudibetinga nabo ku kino ya declaring Luzira as an industrial park. Era side eyo nekyuka naye bwe bakikolanga ku expense ya prison ttaka lya prison lye bakola ki fe ababeera Luzira tukimanyi nti ettaka era erya Butabika hospital n'eddwaliro eryali abazungu lye bazimba ngaga nti eggwanga bwe linaakuza abantu nga bangi bazimba ebintu ebyo nga Uganda tuli milioni 2.4 kati tuli milioni 45 nawulidde population census. I think we shall be 50 millions at the end of the census. Ate twaze nga tukimanyi waliwo report yafunumira mu New Vision nti 41% there is a percentage of people struggling with mental health. Abazungu abafuzi b'amatwale yensonga lwaki bali zavinga ettaka lingi nnyo Butabika ne bali zavinga ettaka lingi nnyo ku prisons. Eri Butabika mulimu Otafire, mulimu Mandera owa City Oil, mulimu Jim Muwezi, mulimu bawala ba General Kaguta Museveni bonna okitegedde ettaka lyaggwawo institution tugiwaniridde naye ng'eri ku luwugiro lwa ttaka ntegerekese. Kati nga prison we batugambye nti owatyanga omukozi w'emifaliso ayagala kuzimbawo 5-star hotel fe abasulayo tutandise n'okutunuulira Butabika hospital wansi waayo waliwo Palm Estate tumanyi nanyini Palm Estate. So president natugamba abasajja bano bankakasizza ti prison awo tekyasaanawo. Omuchina advising a government ya Uganda ku security fortress because prison is one of the security apparatuses eza Uganda. Ate Luzira yazimbwa nga yanjawulo tuwulidde abasibe abatoloka Kalamojja abatoloka wano wali Luzira never. Makshoni Bay yazimbibwanga ddwaliro ye mulago ya prison. Musajja agambye ayagalawo 5-star hotel. Kati ebadde debate eri exciting lwa nsonga abo ba propagandist ba development regardless bagamba naye ekifo ekyo kirungi nnyo okubeeramu ekkomera kirinaanya amazzi sinalizi za tourism za hospitality industry kofe okay we get somehow persuaded kubanga nze nzikiriza nti Luzira Vicente yayo ne mu kibuga ekigiganya okutambula nti Kabalagala gisinga ebbugumu lwa prison Butabika ne Barracks y'Embuya. Naye abaffe fe abakawaayo essomero lya Simoni bazimbeko hotel eziriko presidential suite nga tutegeka chogamu gye twali tugenda otegeka omulundi gumu myaka emirala 10 kati waliwo akedi abana abawala ba bad black bategekereyo simanya zi beauty splash muzita muine ebintu byammwe ebyo ogamba twawaayo essomero ne tuzimba ebbanguliro ly'obuseegu. It is a hotel. What do people do in a hotel? What do people do in a hotel? Let us think. Okay, my maliriza nakano. So but what was very interesting with your prison yaganti 5-star hotel bana 7 yamanyinde ddala nti bino bikola bya taaba because where how many 5-star hotels do we have in Uganda and what composes bisanyizo ki hotel byebanayo qualifying to be 5-star. I am posing a question njagala singa kyotebe kibadde wano njagala omuntu ambulire can we have a 5-star hotel in an industrial park prone to pollution kigenda kolebwa so tugenda kufuna ekyamagero one of the tulina 7 wonders of the world
I think we are going to have the 12th wonder of. So ekyo kinkoledde amawulire mangi nnyo endowooza amalala gali ate mu mutamwa gwe watuyitidde ensonga waki watuyise. Okay, neyanziza nnyo mwami Mayanja, ndowooza awo wennyini wetuba tutandikira tulina ensonga mu ddiiro oba oli awo ekwatagana ku mikago n'ebisinde ebigunjiddwawo bwe kituuka ku struggle. Gino gitegeeza ki? Ebbugumu tugambe nti ebbugumu lisusse because kati we tuli twetegekera 2026 newankubadde nga abamu batugamba nti tutunule okusukka 2026 but embeera eriwo bw'otunuulira ebigenda maaso mu nkambi zombi ruling government oba bali mu buyinza ne tudda ne ku opposition embeera nno bwetyo bweri abamu bali mu kugunjawo bisinde abalala kwegamba buli omu alina kyagezako okuba nga ateekawo naye embeera eno ereeteddwa ki? Ebisinde ebimu tubiraba nga bano baliko mu kisinde eno ate ne tubeesanga nga bali bakoze ekisinde ekirala ne weesanga nga oluusi okubuzaabuzibwa kulinga ate oba oli awo okumeruseewo so awo tugenda okuba nga tutambulira okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro. Ngenda kuba ndowooza ntandika ne mwami Kasule. Mwami Kasule, ebisinde tulaba bigunjibwawo buli kaseera, emikago gikolebwa naye biringa ebitawangaala. Njagala tusooke tuzimbe ekintu kino. Pressure yesuka, excitement, kunyumirwa okwagala kwogerako n'abantu kuba excitinga, kiki ekireetera embeera eno okubeera bweti? Because bitandikibwawo ng'olaba agenda oba kibateekateeka okukola nga kiri awo oba oli awo nga kirungi naye ne batuuka mu kkubo ne weesanga nga buli omu akitadde buli omu akivuddemu. Wenewe sijja gamba mbu sitegedde ekibuuzo ekyo kijidde in which context but kyemmanyi nga bannamawulire mwe mutunulidde opposition but ebisinde bingi because we can see even in the national resistance movement waliyo ebisinde bingi ebikoze eki ebitondeddwawo nga nabyo bali mu kukubagana ate okw'amaanyi ennyo n'okusinga abamu bwe baagala okiteeka mbufe mu opposition tulinamu obumulumulu naye obwaffe because obwaffe obumu tumanyi bwe buva ate n'enjawukana zaffe mu bintu ebimu tumanyi we biva era kyova olaba njagala kwebaza Mama Mayanja atujjukiza the other week bwe badde eggwa waliwo National Council ya Forum for Democratic Change. Ate mu National Council kyenayagalamu mu National Council eyo bwe bayina 5 resolutions. Ate those 5 resolutions zonna ne bazidiscussingako extensively naye ya standing out yali emu ogamba mbuna I think it's high time they form a different vehicle because Mwami Honorable Semuju yakyogera bulungi n'agamba it is useless for them okutandika okugenda okulwanira Najja Nankumbi mbw ate tuwangudde Najja Nankumbi kati tutandika okwekuba ebifuba mbw atupowa n'ennandala tubawangudde ng'ate Museveni akyakoze eki akyaliwo. To me I found it very wise and I think kiba kibawa n'obudde okwongera okwetegekera the bigger struggle ffenna gye tukoze eki gye tutunulidde okuggyako ekyo nalabye abwa Najja Nankumbi Mwami Kikonyogo I think ndowooza yavuddeyo n'agamba kati mwe bwe mulemereddwa nandala ne Amriat kati munakuba Museveni mwe munasobola Museveni nga olaba asanyukira ddala yafaananye nga bwe twagendanga ku luzzi ne tuwakula entalo nga tumanyi tulina ba big brother mu mugongo kwata akola ab'ekikasule kyanakukola ye John Kikonyogo na tunulidde Mwami Kikonyogo naye nengamba why let me leave him in peace but kinzizaayo ku kiri ky'obuuzizza mboba pressure yenyingi oba ki buli bwe mubeera mu ggwanga nga lirimu abantu abafaananye nga John Kikonyogo aboogera ebigambo ebifaananye bwe bityo ng'ate beerabidde mbu ffenna kye tulwanirira unless they are confirming bagezako okukakkasa kiri ekyabali kye bagamba mmwe I think mwina agenda zammwe ziri different but bwe tuba tugamba ffenna kye tuliko ekiruubirirwa kye kimu so to me I wouldn't see one who would start clapping mbwa abali tubalemereddwa mbwa era tubawangudde tukoze eki no but Kikonyogo admitted affirmatively nti Katonga yokka yeyina agenda y'okuggyako Museveni era ye buli naku ayagala kutunuulira their progress bo bali ku birala it was a public admission and for me
namusalutins. So kati okudda ku kibuuzo kyo mbu pressure oba yennyingi esuse wano nkugambye buli bwe tuba tugenda mu kalulu electioneering etandika tuli mu election ya ebintu bigenda okutandika bingi ogenda okuwulira eno kunga emasaka bagiweze ogenda okuwulira mu ANT naffe mu ANT tulinayo amaloboozi agamba you know those people have stayed on interim why is that they don't have substantive leadership and what is banji amaloboozi mangi gakola ki bano bamayanja abo lwaki tebajja mu kalulu ka FDC bandize ne babakubira wali munda lwaki tebagenda ne bawamba na jana nkumbi all those kind of suggestions will come because one abantu bali mu by'obufuzi with different goals. Nze buli mwaka guno mu December tugenda kuweza emyaka 20 ze nayingira eby'obufuzi bya opposition nga nina emyaka 16 ngenda kuweza emyaka 17 kati mwaka guno ngenda kuweza emyaka 20 nga ndi mu by'obufuzi bya opposition but abenatandika nabo bonna abalala baafa abalala bakula ne bagenda ne babiwumula ne bagenda kukola ebintu ebirala abalala bakurosinga ne bagenda mu bibiina ebyenjawulo siri nabo mu bibiina bye twatandika nabyo nange kennyini ekibiina kye natandikiramu kati ndi mu kibiina kirala to me I believe that bwe tuba tuli mu nkola ey'ebibiina ebingi n'enkola ya demokrasiya abantu baddembe okutandikako bye baagala okuforminga ebintu ebirala to join new political organizations okutandikako ebipya okujoininga ebiri existing to me I believe that is okay but what is unique here is that abantu buli atondawo ekirala aba ayagala kuba oli kunafuya oli omulala and to me even I said on this set nembagamba even if we create 1,000 of them because even at independence byali bingi nnyo even Mwami Museveni himself bwe yali bagenda mu nsiko nga mukalu yali UPM ne bagenda mu nsiko nga balina NRM nga balina political wing ne liberation wing ne bakola kibo baviirayo nga bali NRA ne bajja wano kati bali NRM ne Mwami Museveni ne mu mannya gennyini yagenda nga yeyita Museveni Yoweri then Tibuhaburwa then umulaba n'atuka ekiseera ne yeyita Kasimu so buli azenga akola ki it's a process of yes omuntu that process of change ebeerawo ng'ebintu bikola ki bigenda bikyuka so to me I believe that's there ate buli wabeerawo mu politics temubeeramu vacuum temubeerawo vacuum kati buli wabeerawo nga walayinga kubanga kati budde buno the issue is governance the issue is leadership wano teri contestation mbwa kati abantu bino babivako nsimanyi malwaliro tugenda bakolera amalwaliro tugenda kukola ki the issue eri governance bwolaba bino byonna biboogera simanyi corruption biki byonna it all goes back to the governance question nga tetunaba ku addressing that governance ne bwolaba Mwami Museveni ogenda mu nsiko bali ne Pecos Kutesa I think Pecos Kutesa bagamba they were disrespected ku road block bagamba Mwami Museveni it was not they were denied of a vital they didn't have good education it knows that health care byali bibi but because balaba dembe lyabwe lyanyigirizibwa so abantu the more you push them nogezako kulaba ngo bamalako eddembe lyabwe wano tubadde twogera ku kintu ky'omutaka gwe basse ng'agende uwe ng'eggwanga bwe litandika okubeeraawo bwe buuke tebuuke tunaatuuka tetuutuuke awo ogenda kulaba a lot of bintu bingi ebigenda kumerukawo pressure groups nyingi zigenda okujja because ozirabye ne mu nyumba ya Mwami Museveni budde buno naye waali tateredde because before even he gets the stress from outside the opposition and the other ne bwagezaako kugamba mbu ayagala kuzibreaking the opposition in his house is clearly open erabibwawo n'omuzibe agiraba mbu in Museveni's house there is a very big contestation banji bazenga bagezaako muwa Mwami Museveni ono tugezaako muwa buli kimu mbu yali film star buli kimu kyonna yakimanyi naye let me tell you on this there is no rocket science temuli mumbu no you know binabipanga upanji muhozi whatever there is a division mulimu divisions zirimu mu family ye kubanga bo abali munda omanyi bwobeera mu nyumba naddala afa abafiriddwako abazadde baffe bwe yeebakangako mutandika okwegeya namugana naye naye leero yeebase nnyo ng'afuluta mugende mu mulabe oba leero anaazuukuka leero endyaye nga tebadde nnungi mutandika okugeya so n'abaana abali munda bo batandise okumulaba omuntu waabwe bamulaba bagamba
entambula eno bweti ndowooza yeetaaga kuwumulako essaawa ezisinga muteyebakanga essaawa leero ng'aluddeyo emanju. So kati bo balaba what is happening, and in this brings us to organize ourselves. So to me, when I see pressure groups, that's why you never bwenalabye bano aba Holy Alliance nze nasanyuse because their people have not been seeing. Mbadde siraba the Honorable Basmani basalirwa mbadde sikyamulaba naye kati namulabye ng'ayogera mbadde siraba muganda wange Kabuleta naye kati mulabye ng'akola ki ng'ayogera. So ekitegeeza when more forces come up, nze kyeŋŋamba kiri kimu, one, we need to have a clear agenda wawe twagala okutwala eggwanga lino because of our history. Tetwagala kudda mu that kind of whatever tutandika okulwanira simanya ani asinga nga mwami Ssemujunga bwe nkugambye, Honorable Ssemujunga bwe yagamba, sigenda kutuulawo ntandika okulwanirira FDC nga Uganda buli muntu n'azaaliddwa jjo ayinako emiliyoni 2.5 ez'okusasula, kubanga batugamba budde buno we have more than 100 trillion zetulina mu bbanja foreign debt, nga kati eggwanga likyalina gundi bwetu nga the wasteful expenditure. Mbadde ndaba wano ba these people on X nze sitera bifollowinga nnyo abataddeko simanye exhibition parliament exhibition week nga bagezaako ku nze I wouldn't want abantu abavaayo to target a particular individual. Njagala tuveyo tuogere ku ggwanga nga Uganda yonna because the wasteful expenditure doesn't start only from parliament. We've been crying about it nga tugamba the creation of districts, the creation of these administrative units. So wasteful expenditure ebaddewo weeri wano. So kyetwagala okulaba these elites bana bali ku abamala obudde ku Twitter naki mu come and join the struggle okulaba nga tutereza, okulaba nga tujja tutereza the issue of governance. You are not going to fight this war by targeting an individual because all these like people are celebrating kino ekintu kya Mpuuga, but you see there is a lot behind it. Someone is telling you MPs pocketed 100 millions each to pass okuisa supplementary budget. This has been happening. And we've been telling people, please, the wasteful expenditure sente nyingi zigenda zetuweereza mu M7 mu supplementaries ezo zetuweereza mu classified zo zigenda wa. So nzikanya na Dr. Besigye agamba mbu the problem of this country, they are those elites ababali awo kwanga bo endaba yabwe y'ebintu because wovayo no tagging one because I have seen recently omukyala speaker wa parliament bonna gwe bavuddeyo kati ye target of everyone because one nze to me I think let's not lose the main focus of our struggle jetwagala than tagging this onto an individual who is just a component mu kiri ekinene kifena kye tugezaako kola ki. What we want is okulabanga fena tufunye a lasting solution because even bw'otunulira parliament has not been audited. Ne bw'ogamba kati tutunulire tulabe mu kisanje kya the right honorable Kadaga ojja kwesanga naye yeegabiranga ebintu naye buli kimu because that's what we've created every institution of this country eri bwetyo. Every institutions buli kimu kyonna kyawambibwa, so buli kimu bwe kiba kiwambiddwa bwe kityo bagenda creating aba warlords. Ojja kulaba ono Nandala naye wali nayefuula warlord n'agamba nze Busoga Bugisu nze abasalirawo naye nagamba nange kati nefuuka bargaining power nabargainingirawo FDC njina mu nsawo n'oli naye n'akolayo ekikye. But byonna ffe kye tunoonya nze these alliances oba zijja oba zitondebwawo as long as ziri ku mission ey'okulaba nga tutransitinga from this to a better place where we want to be ate nga tuyina a clear agenda where we want to take this country. Nze kyekyo ekikulu kyenjagala okutunuliramu naye we shall create as many as possible as long as we feel because nerero I'm in the ANT but if I feel I believe that the ANT is not serving that what I want okulaba nga eggwanga lino tulitwala maaso kubanga togenda kubanga onteka mutesi muguwa ontwale gy'oyagala because nze nina okubeera wano tetulina okulabika nga tufominga ebirala. We want to see the best. So but to create these things are being created because the FDC at Katonga
they agreed that if the bagende ba consulting, and I believe they are going to the countryside, if they find that abantu ba supporters ba members ba FDC kwanga be bananyini kibina bali wanseri bwe bagamba no, I think we are not going to waste our times anymore with the Naja Nankumbi fraction, let's form something better. I support them 100% because we went through it. For us to form the Alliance for National Transformation, it took us a year going around the country consulting people, and we gave them our reasons. We said, please, we believe this is what we want to do for the good of the struggle. Tutunulire bali abantu ngachi so amaloboza gali gamba tuforminge something new negaba amanji abalala betwatandika nabo, we are not with them, bagenda mu kirala. Ne leero by the way tufunyeyo omwana atugambye nze mbadde wa kibiina kino naye ngenda tufunye oba West Northern Uganda something front ekyo kya Odongo to badde nsaba munzikirize munreleasinge ngenda officially, and to me I found it very honest, very democratic. Muvuka bamuyita Hoskaya yali candidate waffe Momoro azena atunyonyola natugamba tugenda kutandika kekyaffe kino nabo gye bali bakoze eki. So to me I want the coordination singa tulabanga fena tusobola okwegattira. And for me I'm very happy with tribal politics. If they are going to form Northern Uganda, West Nile something, hallelujah. Exactly. So bwe bana tulabe ku point kije tusobola okukanyizaako okulaba nga tutereze eggwanga lino. Okay, neyanziza nnyo mwami Kasule, njagala nno nsale eddiiro nzire ewa mwami Mayanja. Mwami Mayanja, enyaba twalina PFT era buli omu ne yeebuuza PFT yalagawa nti yajja nno nga twakava mu kalulu tubaddeko n'emikago oboolyawo egizze gibaawo ne mu bululu obuyise emikago gino gibaddewo ebisinde bitondeddwawo naye omuntu yaali yeebuuzizza temwali soose ne mutuulako wabbali ne musooka mulowooza okukola emikago gino n'okutandika ebisinde okusinga okubikola ate ne bimalawo ebbanga lya myezi nga 2-3 ne biba nga bisaanyeewo. Lwakuba sisuubira kusisinkana muntu alina kibuuzo bwekityo kubanga naliko omukristaayo Katonda gwe baali bansomesa mu biseera ebyo, Katonda wa ndagaano yakola mmeka ne Isirayiri, yakola mmeka ne Isirayiri, esembe ye ebadde etya? Kakati tuli mu environment ya politics w'abasezi. Abasezi balwana nnyo kakasa abantu nti si ye babi, mwe abatasera mwe babi, era bazimba propaganda. Kasule akugambye nti nabano betwagala okuvuganya bajjanga beeyibula ababagayi bafuukako abasiraamu, naye kati olwaleero Shabani Ntaliza yatuga nti teri kiwoomanga mbizi nsige ku kasooli omwoke. Shabani Bantaliza at one time baali basiraamu, babeerako abasawo ab'ekinnansi gwe buza nadduli. So omuntu ayogera ekyo aba munansi ataparticipating ako mu revolutionary struggle yonna oba liberation struggle yonna. Omuntu oyo waliwo description gye babawa. Monsenyo omwaka akaise mumadde ngamba nti tulina waliwo be bayita aba tribesmen ba citizens ne bani nomani oyo yatera okwagala oba describing. Waliyo abantu Katonda be yatonda nga bo balina okulya emmere babeerewo bafe. Ensi enefaanana etya enkya yali etya jjo twandigitambuliza tutya olwaleero nga tebibakwatako. Bo agenda yaabwe eri nti tulyaki waliwo akaliibwa. So basebo ne banyabo abantu abalina ebibasoomooza kiri herefe nnyo buli kaseera bwe babaako engeri gye bayiiya bwe bakwata ekitiiyo nga balaba kisima mpola bwe bafuna ensuuluulu. Ffe abanyumirwa entambula y'ensi ne struggle z'abantu nga tukuba mu ngalo. Kyovela natandise nga kugamba nsanyusa okulaba Kenny Luchamuzi owa Conservative Party nga atudde n'owa Need n'owa Jema ne Mukakulubega DP block babadde tebateesa kuwasa mukazi, babadde tebateesa banywere wa bbiya kubanga waliyo bannayuganda abatudde kati nga bayiya waliyo simanya bucket night simanya wheelbarrow night waliyo kiwoteri kiri nateete eyo nze nembeera president nkikumako omuliro.
kiwoteri kirina teetaawo kiri awo naye waliyo bannayuganda abatudde babuza tugenda tutya mu kiwoteri ekyo okyegedde so bannayuganda bwe banaatuulanga bayibuli yagamba nti bwe munaabanga babiri oba basatu nga mutudde wamu olwange nange naabanga wamu naawe bamukisa abo bonna abatuula si nsonga abatuddewa batudde ne baani wabula kasita kibeera ng'agenda Uganda nze nga Mayanja ngamba Mukama weebale si kabonero ka bunafu si kabonero ka bunafu era simanyi lwaki oli akireetanga ekibuuzo lwaki tebasooka olina engeri gy'omaliriza ekibuuzo kyo lwaki tebakola batya as long as ebibasoomooza bikyali constant bo okuyiiya butya bwe babibiitinga bwe babeera constant kirabye ennaku nti waliwo ebiseera bwe twali tulwana nga tulwanyisa abagwira abawarabu n'abazungu abajja okutwala wano ekyokulwanyisa kye batusanga nakyo ate nga mwana tukyali kya ttabbo nga kiringa bwolaba zi drone ezikuba Ukraine kati kaalinga kasaale nafu mulyokanyuga nosigala nga otunula so tuzze twevolutinga tuzze tukyukakyuka as long as the challenge is still consistent resistance yaffe terina kubeera constant you will not appreciate until the results zikoze zitya tewaliwo yategeera Yesu bye yakola bamala kumutta ne bamuziika n'abeera mu ttaka ennaku 3 n'azuukira bwe tulimala nga tukutte ebyo bye tuyaayaanira nga bamayanja tetukyajja na ku mpewo zino naye tulinga kati boolaba mwami Kanyeyamba kuba mbalaba nnyo mugenda waka wuwe ye n'ababuulira bwe byali bwabiraba kati bwe yandirowoozezza bwe byandibadde bwe tunaatuuka kwegyo emyaka then you will make a lot of sense ku bino bye tuze tukola bamayanja bannomana okusuula embizi kyali kigatta ki ku struggle y'abantu mu kaseera ekyo ye abaayi bamayanja bajja ba Museveni bo baasuula zibbomu you get kakati olwaleero waliyo munnayuganda atudde mu kibaala atasobola tegeera embizi ensibeko sanje eza kyenvu zigasa ki abanoonya enkyukakyuka obutafanagana ne ba Museveni bakadoogo babeesigi botafiri abajja basuula bomu olina okuba nga olina passion mu struggles z'abantu ku themes ez'enjawulo personally nina passion mu political struggles naye kati olwaleero ate nina ekintu kyentunuulira ddala omuntu fena tulwanira kuba na mirembe mu bulamu tufe nga tuli contented naye I am now taking keen interest mu struggles z'abantu okufuna emirembe at an individual scale abaami n'abakyala abaana abantu gye tukolera mu communities ze tukola ki naye bw'oba tolina that passion bingi nnyo ebikolebwa mu struggles z'abantu tuzotasobola kukola ki tosobola ngera bw'otasobola kunnyonnyola omusumba ekimulesa omukyala gwe yawasa empeta n'azaalamu n'abaana n'afumbirwa n'awasa omukyala omulala nga musumba abo abatubuuza nti bino bitegeeza ki basooke batunnyonnyola ekyabugingo batunnyonnyola ekyantagali ezo ze struggle z'abantu tetujja kusigala nga twokya bipiira mu kkubo nga n'enguudo ziweddewo doesn't make sense kiringa kukola zebra crossing ku luguudo lwa Malamu oba kitegeera so nze ndowooza nti ababuuza ekibuuzo ekyo bamala biseera batumalira biseera ensi bweti bwebeera nakugana ne Katonda Katonda eyatutonda enkolagana ye n'abantu buli kaseera ezza ekyuka at one time Katonda nga kawansi Musa yamusanga mu kisaka ekikutte omuliro atambula mu lugabire atagala namuga gwe wano woolinye ekifo kitukuvu Katonda ndi wano Musa bwe yayagala okutunula yalabe Katonda ne bamusiriza amaaso olwaleero Katonda tumukima wa bugingo tumukima wa bugingo tugendako ewa pastor ani ono we nansana yani pastani Bugembe tugendako ewa Kakande abatunulamu ne mugweri that is mankind bwe tutyo bwe tutambula
wetutyo bwetutambula. So tosobola tubuuza mbu mwabagende wakakande ne babayisaamu engalo ne mugwa mukola bikyebe tetubitegeera. You need to have faith to appreciate. Ekibuuzo kyo mine natshero mba nkizeemu mpozi mpiseewo kano kokka nti bwe nabadde njogera ku byankolera amawulire. The third issue nayise ku bantu ba jjajja tova ku main. Olaba bw'oba ogenda ewandegeya kyaki ya kakande ka petrol station akalyawo naye luno oluguudo olulinanye Haruna Towers awo nga bali ka petrol station abo ababodaboda babambaza t-shirt empya naye nga a few inches okuva we bali waliwo empuku mu luguudo olina okukolebwa General Kaguta Museveni naye nga abavubuka abato bambadde kyaga jjajja tova ku main ffe busoka buzoba bapikipiki bwaffe newe munagwawo tova ekyo kyankoledde amawulire akombadde njagala kayisa obuyisa naye aziza mwami Kasule enkomyewo gy'oli emikago gino gikoleddwa ne tulaba press conference ne tusuubizibwa tugenda kukola bino tugenda kukola biri ne mumala ne mubula ne tutaddamu yadde okulabako yadde ekintu ekigenda mu maaso ne twebuuza emikago gino gikolebwa musinziira ku ki emikago gino okolebwa era oba oli awo biki ebyo munna Uganda byetaaga okubanga amanya because abamu tuyinza okubanga because kati nze njagala kulaba na Uganda tuyinza okuba tubalaba nga mugikola naye nga oba oli awo mulinako omutemwa gwe mufunamu oba mulina bye musinziirako. Omulamwa bannayuganda babaagala okutegeera bwe baaliwo omukago gukoleddwa nga abagukoze mu beesiga bulungi nga mubalabye mbu bebakulembeze bammwe ate nga mubalinamu essuubi muba joining kye babagamba okukola mu kikole because isinze nkugambye ekizibu nze ntandise okukanya ne Dr. Besigye ku lw'abantu abamu naddala abalala bali mu media abalala bali mu bitongole ebyenjawulo nga boolaba abasawo those professional bodies bo gwabo kuvayo okukaba bananga omusaala gwaffe bongeza bana abasayansi bana basomanyi baffe tebakoze ekiti but tubagambye there is an issue here of governance wagenda kuba unfairness agenda kuba cross board because tetuli mu kwegatta mu bintu bino munze Kasule njagala kuba bulungi n'abaana bange nzekka twagala kulaba nga tuteddewo eggwanga fenale tugenda okwenyumirizaamu so baani aba batategeera batamanyi mbuno twegasse ku lw'okuba mbuno omutaka asobebwa okukubibwa amasasi ng'ayingira ewuwe ne bagoba ababbi ne batuusa n'okubatta nga poliisi tenalabika kyensonga lwaki tuli mu kwegatta kati ate nabakulaba ekyo gwewo nga tekinatuukayo then gw'oli waddembe okubuuza naye biki ebyo bemwegattiramu ne mubula because I believe if everyone understood the agenda omugaso lwaki twegatta tugezaako kwegatta oba lwaki tugezaako kunga buli munna Uganda because it's not about leaders sitting in a press conference but twetaaga omukago ogugenda okuviira ddala abantu gwe bategeera okuviira ddala wansi mu bantu because tugamba bana Uganda ensene eyagala twagala transition ensi yaffe it has been paralyzed enough walabye jo ICC kwemikago gino musooka kwebuuza ku banna Uganda nkugambye ekituteeka okutuula wamu because ebitunyiga they bring us to sit together to forge a solution okitegeera unless gwe ng'ogamba ebyo tebikukwatako ICC jo bayisiza gundi abagundi basasulwe abantu bawadde compensation abantu abanyigirizibwa mu lutalo lwa LRA naye nabadde ndaba abantu nga bageza kugamba zino sente ze batuwadde milioni 3 ne Ismail milioni 2 nachi tezisobola kumala but because you see in our standards here mbu buli kimu esente yaffe ya losing value mbu there is serious issue mbu even in the best those people tebajina bogenda okuweereza milioni 3 emilioni 3 ogenda zimu azitwala mu ddwaliro nga zonna ziggwawo nga talina nakyakoze eki kyeyekoleddemu so bwe tuba tugamba okwegatta those are the issues ze tugezaako kukola ki abakyala 19 abali mu kufa nga bazaala so kati gwe bw'oba olowooza mbu aba Kasule beegasse bokka ndabye wali ba Dr. Besigye baje n'omuntu bambadde amataayi ba Honorable Kyagulanyi please it is not about those individuals boli mu kugamba tugamba bana Uganda tukowoola bana Uganda ffenna twegattire wamu twetaase ekizibu ekyakola ki ekyalumba eggwanga lyaffe
Chivulanze kugambye nze I have strong views now. I believe in Dr. Besigye kye yayogera about the elites. Bwe ndabye luno olutalo lwe batadde ku speaker wa parliament nga bagezaako okulaga mbuno ye amazeewo essente z'eggwanga lino yakoze eki naye nga weerabira mbu buli lunaku Mwai Museveni okutambula butambuzi mu Kampala yeetaaga more than 2 billions. That is okay. Mutabani wo okutambula, mukyala wo okutambula. So for how long are we going to continue like this, dealing with symptoms? Okosikwe kuudisa bannayuganda bwe mutandika ekintu bwe mukivaamu bwe mukole ekipya. You see, osobola okiyita kuudisa. Munnayuganda n'abulwako awatuufu. Osobola ani munnayuganda kubanga we are calling upon that munnayuganda gw'ogamba mbu bali mu kuudisa. Gutuli mu kuyita bannange twegattire wamu. Oyo gwe batawuddisiza mu nguudo embi. Mu malwaliro agatakola awuddisiddwa press conference. Bano bonna ababadde mu Holy Alliance. Mu PFT. Abakatoliki n'abaprotestant bakristaayo. Lilian, let me tell you this. Wano nakugamba nga tutudde wano. Ne bwe kinayeetaagisa okukola 10,000 different formations. We shall form them. Twali wano ne twali mu walk to work. Nga tulina A4C. Activists for Change. Yes. Ne bavaayo wali awo obuseera ebyo ani yali spokesperson wa police. Nono musajja Omara. A4C tugiweze. Ne tuforminga 4GC for God and my country. Naye nekola ebyayo. So we shall form, because even the formation of FDC batandika pafo yalimu mwalimu reform agenda mwalimu NU what ya chapa Karuhanga, and they formed themselves. Naye bibina ebirala DP ne UPC byaliwo. Jews, the people power is there, never forming into themselves national unity platform. So we shall form as many as we can. Okulaba nga tuterezeze gwanga lino. Let me nze Jews nakugamba wano, it took 62 years our grandfathers to fight for independence. Never forming a lot of bintu bingi. Peba forming ogezaako kulaba balwanirira ki? Balwanirira independence. Okulaba bino byonna bye twina. You see, you need to start to abazungu kye batusinzaako. Bo batugamba every theory you see here. Buli gundi gyolaba wabaawo abantu abatuula ne bagezaako to develop it. So bino byonna byolaba, there must be teams, unless go gamba bano ba actors. But bwo gamba ekiformingiddwa, because ekiformingiddwa kyaba na Uganda. We are forming it for the good of this country, for the good of the other common man. Because let me tell you, some of us can choose to survive, like how others are surviving. But is that the end results? Many of us don't think that Dr. Besigye would enjoy it, to come and enjoy tear gas for all these years. At his age, General Muntu, he was an army commander, Mugwangali. Singane bwe yayagala with his discipline, yayagala okusigala ne Mwai Museveni ne yefuula omusiru. Singa afuna buli kyayagala. Singa kati ye nanyini halugundi hamu empire. Yes, but they don't have even anything to show in town. Tosobola gamba muno, these are the fighters of Museveni, the General Muntu, Dr. Besigye, this is what they own. They have nothing. Some of them actually nasanzo muntu omu group ya Kikonyogo ngagamba Dr. Besigye tasobola kusobola nandala. Dr. Besigye mwavu sente zamugwako. So olaba musajja ayalwana yaliko national political commissar n'abako minister. Someone can still call him mwavu because he has lived a decent life. He did not tayagenda ku misusing public funds. So I think that's what we need to look at. Tunulire, these people, are they focused enough? Are they have the discipline to take this country forward? Let me tell you, these names you see here in the FDC bali mu Bonita nga ba form ba Elientebe gunde for bachitanga Bonita. There are people who walked out because it was called Forum for Democratic Change. Because for them they wanted a different name. So the names, we can maybe today have Alliance for National Transformation, or maybe we can have this United Forces of Change, and someone says, okay, let's call it a different name. So the names don't, to me, it's not an issue about which name have we called it, even if it needs us having 1,000. You know, I'm a scout. In scout, you always form platoons.
we have patrols. So you can have different patrols and name them differently. Even here, we shall form different, like what Mayanja has told you. Let the Odongo tours also form their own Northern Uganda something. Nange nche bunyoro bwenda ba forming something. Actually, bunyoro needs a political party. Was that oil? Yeah. Then also here we form. If we believe that kati fenna tugenda kwegatira ku kino. Okay. Kulabanga tutereze gwanga because the ultimate goal ya kulabanga to transforming this country, and we shall. But nayo kujjako kati tulina mu abantu aba makings about what to believe to make it seem that it is impossible. One, people think that changing power won't change. We shall change power. There is no doubt that power is going to change in this country. But changing it to what? That's what is disturbing us. That's why you see we are forming different things. We are trying to all make sure that we galvanize around some kind of thinking. Fena tufune ndowooze emu erabanga, can we transform this country after? Will the post-Museveni era, how will it look like? Yeah. Because me, I've always told you, my worry is Mr. Museveni and his team going with this country. Because we would want Uganda okulabanga esobola okutambula, tugitereze, tujize ku musingi oguteredde, si kugirabanga Mwami Museveni against it, because Gaddafi was richer than Museveni. Bashir, look at their countries today. Gaddafi had more sons than Museveni. But look at what is happening in Libya. So for us, we need as Ugandans chibere erife, bubere vunanyizibwa bwaffe. Honorable Lasso yagambye mbu ekizibu ekiri mu kututta wano juzi abadde mu symposium y'abavubuka. N'agambye ekiri mu kutta wano eggwanga lyaffe. Mbu the national anthem twagifuula a sort of entertainment. Bagamba DJ kubayo national anthem tujire. Then instead of kujimba ebigambo ebyo ne tubyatula mu kamwa kaffe nga bw'osaba essaala ya kitaffe ali mu ggulu buli lunaku. Otegeera? N'ogyatula mbu njatuza n'olulimi lwange n'enkola ki kubanga ffe abasiraamu bw'otola shahada era bakugamba beeranga renewinga shahada yo noga njatuza n'akalulimi kwange mbu teri asinzibwa yenna okuggyako ni Katonda Allah yekka oyo asinzibwa era ne Nnabe Muhammad mubaka we. So n'eggwanga lyaffe abantu basobola okubeera nga balaba bongera okupeyinga commitment okulaba nga this country belongs to them. Balina okulaba nga balwana okulaba nga the glory of Uganda, the pearl of Africa, okulaba nga ekola ki nesigamba bugambya ebyaba Besigye oli naavayo n'ogamba Besigye musajja mwavu omuntu tasobola kutwala gwanga talina sente kisooka talina kukola ki. We are looking for decent people to take up this country because the country has been eaten up. So nze byengezaako okulaga mbu fenna katubeere oba mwe muli mu media fenna tukolere wamu bwe mulaba this kind of alliance because namwe munyigwa kyekimu. However much they say for you are not partisan, you are not whatever, and we've seen many who are partisan, but fenna tunyigwa kyekimu, and the media has a role to play, church has a role to play. Instead of castigating embuzimayo mu creating bino mukoze eki, let's join hands okulaba nga tutereza the governance issue, okulaba nga tutereza tuteekako gundi ya transition because Mwami Museveni denied us that chance. Okulaba denies this country okulaba nga yadinayinga kibiina kye kya NRM, nadinayinga family ye, nadinayinga all the people who have worked with him the chance of a peaceful transition because yali alina that chance because the framers of the 1995 constitution bakiraba ne bakiteekamu constitution ne bateekamu term limits ne bateekamu age limits najja byonna n'abikyusa ku musente ne mundu. So to him he thinks that money and the gun bisobola okukola kina. Yenze nkugambye Gaddafi had more money, Gaddafi had more guns than za Museveni zaina. So ekyo kituteeka at a very we are candidates of that confusion. So we need to fight it, and it can only be fought when we all form into something that can unite us as Ugandans, not as ANT, not as FDC, not as FDC Katongol Najanakum, not as the National Unity Platform, but as Ugandans first. Naye azizanye neyanzege mwami Mayanja nzizewo emikago gino girina kyegigatta ku struggle ekinene nnyo atakiraba taliraba na bwakabaka bwa Katonda biseera byabwe buli babize nga tetunaba kitwala mu struggle ffe nga Abaganda tuga nti agali awamu gegalumenyama. So abuusabuusa nti omukago gulina kyegugattako nze ndowooza aba n'ekizibu. Emikago gino
girimu ebintu bino. Ekisooka ku byonna tukkiriza nti Uganda is an heterogeneous nation. Uganda ekolebwa ebintu bingi nnyo. Tuba babongoofu okulowooza nti waliwo kategole y'abantu abatudde awo era abalina byonna bannayuganda bye beetaaga. By the way, nze fundamental disagreement yange ne President Museveni kwega nti Yekka yalina vision. Alo 83 years olina vision ya mwana wange gwe? No, tekisoboka. So fe tukkiriza it is okay, teyasangawo vacumu ate Uganda yagisanga etambula. Okiwulira? Some of the opposition issues zetuleeta tubuuza bwe yali akwata obuyinza yagamba asanze government y'Obote extravagant no yalina ebbanja lya million 2 eza $. Can we talk about his current debt? So emikago gino gijjayo those peculiar and unique sentiments ez'Abannayuganda ab'enjawulo. Okay? Nze nsanyuse aba West Nile bwe baga nti ensonga zaffe okubeera mu National Inter-Platform sijui Forum for Democratic Change tezivaayo kimala. Nze mbaaniriza because nkimanyi nti somewhere tujja kufuna point of convergence. Kubanga nange mbadde nga nkalubirira, I want to be a national actor, a player at the national arena. Naye nga sirina means zigenda mu West Nile to acquaint myself ne issues ezireetera ki abantu okujja. Kati tugenda kufuna speciality and division of labor. Abo bagenda kutuwa issues z'omambuka nga zezokka. Njagala n'Abaganda nammwe mukole kyekimu naye mmwe mugate n'Abasoga. So emikago gino kubanga nkugambye issues nyingi. Kasule alina ekintu kyagambye nti buli ajja abeere displaying his transition agenda. Yes. Because the subject is the transition. Now there are many issues. Many issues. One time Dr. Besigye yatugamba nti President Museveni Uganda agifugidde mu transition. Okiwulira? Kiri kye yasuubiza nga akwata obuyinza nti 4 years nja kuwuza obuyinza eri abantu. Tekihapeninze. Romshana natugamba nti Uganda President Museveni abadde agifugira mu counter insurgency mode. Tatuulanga kawo n'alowooza in good times. Kati obadde otugamba mbu tuli mu kubuguutano olwa 2026. President Museveni akalulu is a military operation. Ategeka lutalo. What do you expect? What do you expect? Gwe bagambye nti omuntu ayinza okera enkyanaga nti agenda kubba ettaka lyammwe. Mwene mubirekawo ne mga oba babbe tunaazuukuka enkya. No, we know what is at stake. Tumanye ebiseera tetusobola kubeera idle. Emikago gino giyamba okwapiiringa n'abantu ab'enjawulo. For instance, je n'omuntu ayinza okwogera ne mpulira ebigambo binene ebitankwatako nnyo. Naye ate mukaaku w'olutalubega bw'ayogera sitayiro ye y'okwogera oba John Kenny Ruchams eyina abantu beereeta. Kiza Besigye yamala ebbanga ddene ng'omulimu ogwo almost agukola bw'omu. Era n'atuleetera a crop of actors. Ba Medard Segona, ba Mpuuga, ba Namboze, bani I can go on and on. Then Kyagulanyi najja n'abaawo ate category naye gy'akola ki? So n'emikago gino gireeta abantu abo abali ki? Omukago gw'abasawo ne ba engineer. Guyinza obutaleeta batembeeyi naye nabo tubeetaaga. So fe emikago gitukolera oyo gw'owulira girinamu obutakkaanya abeera agenti wa Occupy Force ng'agezaako okutubuzaabuza okutujja ku kkubo ettuufu. Debate eyaddala yandibadde naye mulowooza mwe bamayanja emikago gino girina kukola gitya okusobola okutuuka ku biruubirira bino. Naye tugyetaaga oba tetugyetaaga is not a question lwaki. Ffenna bwe tuwogera ku politics tutunula Kenya. But Kenya mikago. Let me assure you, transition Congo, DRC, yazerwa mikago. And very many actors were at play. Catholic Church, the business community, bingi nnyo civil society. But at the end of the day, emikago gye gyalese ki? Sirina kubuusabuusa.
Bannayuganda bwe bongera ebirungo mu mikago enkyukakyuka eyinza n'okujja okwosa enkya. Bwe twongera ebirungo mu mikago enkyukakyuka esobola n'okujja enkya. Y'ensonga lwaki ffe twagaana okulowooza in terms of 2026 because we know what we are doing. We can have this thing tomorrow. Nze kyova olaba at the beginning of last year I offered my opinion. Emikago gino gyandikozesezza system ki okutusembereza ku biruubirirwa ebya transition. Emikago mu Uganda basinga gitunulira in terms of akalulu. Okitegedde? Omukago ogw'okulwana without akalulu ndowooza abantu tebagutaddeeko nnyo attention. By the way, the Jobless Brotherhood yali struggle front, yali mukago ogw'okulwana nga teguliimu byabufuzi bya bululu. So omukago bannayuganda gwe basinga okutegeera bwe gubanga gutambulira mu nnwana ey'akalulu. Ffe bamayanja bwe twa offeringiranga proposal nga tugamba let us be democratic from the beginning towards the and up to the end. Bwe tubanga ekisinza okutulemerera kwe kwagruingako that single candidate. We offered a proposal. Comrade Walter Mukakulubega agimanyi, Mabika agimanyi, Jeno Muntu agimanyi, Dr. Besigye agimanyi. We offered our proposals. Tulindirirayo omukago ogunaatukoowoola nti let us now discuss practicability ya proposal yammwe gye mwaleeta. Byonna mbyogera nzikitamu ekibuuzo kimu kyokka nti emikago kitundutundu ky'abo abaagala okwenunula n'Abayisirayiri bwe baali batoloka e Misiri gwali mukago. Ebigambo byemukozesa okusuubiza bannayuganda era biringa byebimu betuwulira nga wano guno omukago gukolebwa bye bigambo betuwulira essanyu eri ng'omukago gukolebwa. Naye njagala neebuuze amaanyi g'emikago gino galiwa oba amaanyi g'ebisinde bino gali luddawa? Bw'oba ng'obadde mu Uganda ndowooza ekintu kye tusinga okwenyunyumirizaamu is our independence, right? Yes. So ddayo emabega, how did we attain that independence? Yali mikago. Abalimi ba pamba, abasomesa, abafuzi ab'ensikirano, ba civil servants. Mikago. Ffe testimony ti ffe independence yaffe twagifuna mu mikago ate nga tetuyiye musaayi. Eyo yafuuka benchmark eya national building going forward. Era lwaki tunyigira General Yoweri Kaguta Museveni nti ye yamenya ensonga ze yalina ebiseera ebyo bwe zamulumiriza ennyo natta ennono n'akwata emmundu n'agenda tta bannayuganda banne yatuuke ku byakola ki. Bakiiza Besigye bwe beesanze mu katuke kamu balonzeewo ki. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bwe yeesanga nga gavumenti ya Uganda emugaanyi okugenda e Bugerere. Yalondawo ki yagamba let us retreat. Ekyokugenda e Bugerere tekirina kuyiisa musaayi gwa munnayuganda ki mulala. Kiza Besigye emirundi mingi awangudde akalulu. Amagye gaganyumu obuyinza olw'okuba General Yoweri Kaguta Museveni ye commander in chief. Naye yandikutte mundu kubanga amanyi gye bazitunda ate n'ozikuba azimanyi. Nakola kye kimu nga General Yoweri Kaguta Museveni. Therefore Uganda would be a Somalia of some kind oba a Central African Republic. Naye nze mbagobererera mbalifaalingako olwa decisions ze bakola. Naye bigambo bye twogera ogambe bikola bitya bye bimu naye tumaliza tukoze tutya. Tewali nnyo kikyuse. Nze ndowooza nti ekizibu kyokka ekyayingira mu liberation struggle yaffe kwe kulowoozesa abantu results nti z'amangu. The kiggwa leero syndrome. Basebo ne bannyabo nze siri mukenkufu. Naye ebitonotono byenkuŋŋaanyizaako ebyo byensonjoddeko ne neesibako nkizudde nti abantu abali mu mbeera ng'eyaffe baabuwe balwanira ebbanga ggwanvuko abantu ekyo tebaagala kukiwuliriza.
nze siri mutamiivu kugamba baana bange nti okwosa enkya tujja kuba tumaze okumementula ekintu kino tuzimbe society gye tukola ki gye twagala. Nze abaana bange buli wembaddayo wakambagamba ti ne bwenfa bino byembadde nga nkola mubikola kubanga bwe muto bwe mujja okutuuka ku ggwanga lye mukola ki lwaki okugjawo President Museveni kyokka si ye solution because asobola ofiira mu buliri bwe uno mukadde myaka 83 atambula n'eddwaliro n'ettooyi n'effumbiro is a dead man. No, he's a dead man. He's alive. That's how chimenye wetu ndi politician siri munamawulire. A political statement esobola okubeera ne million interpretation. Oyina kunkwata bulungi nkubulire kikyembadde njagala otegeeza. So I want to restate again. President Museveni ku myaka 83 n'obubonero bwatulaze bwatambula nabwo takyenneetaagisa nnyo okulowooza nti okubeerawo kwokka kye kizibu. Nze ndowooza ekizibu kineneko. Therefore solution ku kizibu ekineneko tezisobola kubeera abrupt, tezisobola kubeera quick. Solution ezo zijja zifuna nga n'abantu bamaze okukola ki nga tukyalina abantu abakeera ku makya ne bagenda mu kkanisa y'omusumba eyali mu mmotoka n'omukadde w'ekkanisa ate nga w'SFC abantu ne bakuba emmotoka ey'amasasi omukadde w'ekkanisa ow'SFC n'afa tebatulaganga nako yadde eyakuba amasasi ate nga buli ssasi eriva mu mundu mu Uganda ekisosonkole kiyinza okutuyambako okutegeera ti zino zaba Kasule si zaba Lilian. Abantu nga bakyagendewo omusumba oyo ne bazibiriza n'okuzibiriza ne basaba mindset tetusobola kufuna nkyukakyuka. So fe bamayanja tulowooza ti this is a protracted struggle. Jeno muntu yagambanga it's going to be a long distance run. Omulimu ogusooka tugenda guteeka ku kukyusa mindset kye kituleeta ku shene eri expensive bwet. Buli bwe twogerako n'abantu we are trying to shape their mindsets. Enkyukakyuka ejja kujja nga naffe kenyini tukyusiza mu neeyisa yaffe. Wano njagala kusalutinga President Robert Kyagulanyi nti one of the challenges ze tukubagana nazo ye corruption. Okiwulira? Walina okubaayo omuntu eyeesaddaako abeerenga mujulizi akole stand ku corruption oba afaafe. Kyagulanyi kyakoze akutte Mpuuga darling my dear Emengo mu ekereziya na buli wamu naye amugamba twakutrustinga n'ofiisi yaffe o representing values zaffe. You failed. Amukubye notice ngenda kunywa bia munano olwaleero Kyagulanyi ngenda gula n'ekifaananyi ky'ekitimbe mu nju yange because if we cannot start fighting corruption nga tukuba ku nnyama we can't change this regime because tukimanyi teno regime eyimiriddewo mu kunyunyunta ffe yo neekola byeyagala oba kitegedde. So struggle bweto bwejjokuba kati abanaategeera ekyo Kyagulanyi kyakoze bayongere kumuwa buwaguzi bayinza okuba mu Uganda tetuwera mu 1,000 ku million 45. But isn't that selective? It is okay. It has to have a beginning. Mukajanga jjajjange nze gwensamirya mukuteekawo kino kye musanyukira ennamugongo kyatwaliramu n'omwana we singa yalina corrupt mind yandigambye Kizito tondabya nnaku Kizito gendako ewasengaawo nakukima olulala yamubuuza Kabaka Mwanga agambye bw'ati gwogamba ki kinze wange ali mugulu nasookayo kya mikwano gye n'amuddamu nange nkubuuza ogusembayo Kabaka gwenkolera aŋŋambye kino ogamba ki namukumako omuliro. Kyagulanyi kyaliko kati emisambwa gy'abamukajanga gyambadde Kyagulanyi Mpuuga amuwaddeyo ng'omujulizi kati anita weesootinge oba kitegedde. And this should be a very clear signal ku bonna abaawangulira ku kaadi ya nuupu abali mu offices temweyibaala akasajja kabalaba. So bwe tutyo it is going to be a long distance fight. Cuba took 100 years. Waliyo debate badegenda maaso comrade Yoganga agamba nti those who are preaching a revolution naye nga mulowooza nti we can have that revolution
at the end of 2026 muye bakomedian abasinga omusanyusa ebigambo bya mwami Yoga Adora then bimpadde a lot of interpretation je mbadde sirowoozangako ku bigambo bya Kiza Besigye byabadde nga agamba nti it is not about 2026. Okay. Comments no mpitirivu neyanziza mwena abakomenti nze ebibuuzo byammwe ngenda kubanga mbisomera abakulu basobola okubanga obubaka bwammwe bwemuweereza ate babuddamu naye mwami Kasule wakonyeko ku nsonga y'okuba nti politics wana alimu nnyo identity oba muntu ssekinnoomu oba abantu abamu batunuulira nnyo ani atandise omukago guno era omukago guno gulimu baani ne baani tolowooza nti kino oba oli awo kyekireetedde emikago gino obuta performinga bulungi nga bwe gisuubirwa oba nga bwe batandika because abamu bakitunula baga ono bw'abanga mwali agwo omukago gujja kukola ono bw'abanga mwali oyo yatera okulemesa ogwo guyinza obutakola. No, I think ekyo kyonna kiddayo eri kye tukugambye era tukyogeddeko wano mbu issue ebadde tutera kukola ebintu bino nga tutunulira 2026. But the unique thing in this time, people are not only focusing on 2026. Because even when we go back to the NRM, the Mhoz group, for them actually theirs is even beyond 2026. Because for them they have also seen there is a crisis in this country. Waliwo ekizibu ekiriwo anytime tusobola this country can slide back at our be. Okay. So how prepared are we? So but tunabanga we are preparing for the transformation, for the transition, then buli mukago gono gunazimbira kwe. That's why nkugambye omukago bwe guba guza which agenda omukago ogujjanga gwo, because you see there are those who are saying parliament through electoral commission egaba sente ku bibiina eby'obufuzi ebiina obukulembeze mu parliament. There are also those who are saying banange mu buli muntu buli mubaka waliwo million 10 ezija attached on that one every quarter of a financial year. Kati bwe tufuna ababaka baffe 10 ezo million meka times 10 that's a billion shillings. So olina agamba ffe targeting tukole ekibiina kyaffe oba tukole omukago gwaffe guleta ababaka 10 because we are looking at money. So it will depend on what people are looking at. So nze mikago genda bye oba mukago nze, because what I know is now the United Forces of Change. Well, I haven't had chance to interact nabano apart from the nalabye ku TV, the Holy Alliance, but me I said I would want to look at the agenda. But mwe nawulidde still nabo nga bogera ku transition. So bwe bana bateba gutaginze on individuals nga bagamba, you know, we are looking at how to take, because like the United Forces of Change, we are looking at human rights, tutunulira issues za governance. So those are things fena bye tuli mukola kibe tuli mukulubirirwa how to transform this country ate ne transition efana netya. So bwe nabo bajja ne agenda efanaganya bwetu ate nga agenda yabwe tiyagamba tukubagane wano mu Buganda National Unity Platform y'amaanyi nnyo katufuna abantu abalala tugikube, oba FDC y'amaanyi nnyo katugikube, oba any other political grouping eri mu opposition. Okay. There this coalition eyo yona mikago jijja kuyimirira. Nenze nkugambye oba gigenda kuba mikago 10 oba gigenda kuba meka, but the main goal kulaba nga tugenda kukyusa gwanga lino lutya. No one knows the formula, and by the way let me tell you this, Lydian, I love that there is no one knows the formula how this country is going to change. Only one thing that for you, for those who pray, just pray for this country that tetugenda into turmoil. Okay. That's why we are saying leka tuongere okulaba nga tu interestinga the like-minded, the focused, abakulembeza abalina obumanyirivu, those who can hold this country together, tubateke mu gundi emu. Because it is not going to be an individual who is going to hold this country together. It will be a group of focused and organized people. Uganda is not going to be liberated by a Moses. It's going to be liberated by a movement. Neyazege mwami Kasule ne mwami Mayanja comments mpitirivu mwesige Joram Chenjojo webale nnyo kubanga olaba agamba well done team. Naye parliament is more dangerous than highway robbers, way more dangerous. Nangerako nagamba as United Forces of Change, they must know that parliament is a dangerous group. Tweyanziza nnyo obubaka bwo. Ethan Mwina abuuza, is Kasule trying to defend the speaker for her misuse of office?
should we keep looking at the other way, because individuals alone cannot change the whole trend? Ethan Mwine, me, I've said I'm not that per se defending the speaker. Even if I'm defending her, so be it. But what I'm saying, that if we are trying to look at issues of accountability, let's not target an individual, because we are going to lose a big fight. For us, we are touching it to an individual, because you see, there is a lot that has been happening with the team that ebadegezako gamba mbo bali mukulabisa parliament. Because when you talk about parliament is not only the speaker. Parliament is the whole group. Actually, in that building there, every day muyingiramu abantu abatali wansi 1,000 plus every day. So there is a lot of transactions taking place there. Have we looked into them? Okay. Because you see, the fact that, okay, yes, of OJH as speaker, and when did we start? Because you see, this kind of budgets maybe abnormal, we've seen those things happen. This one I employ people from Bukedea. But is it true that all the 1,000 plus people are in parliament now, they are from Bukedea? Because there are things we need to come out with facts, because we are going to lose the big fight, but tuna agenda to fight without facts. Okay. So on the change agala with facts, because look at KCCA. You will even ask yourself, how are staff, or how have people been recruited in KCCA? We've seen it is one of the institutions, the Sasula Bulungi. We've seen it's one of the institutions, Erimu Sente Nyingi. But how do we all know how they come up to recruit? In this country, we've been talking about nepotism. Has it started today? Because the speaker is not even 5 years. So our problem that we are talking about, it is beyond, far beyond even, it is 38 years. Okay. So that's what we are talking about. So I'm not trying to come out that I'm defending the speaker. No, I'm not. I may not be defending the speaker, and I'm not defending parliament. I believe there are issues. If you asked me, are there issues in parliament? Yes, there are, and many of them. But one thing we need to all agree that in this country, there are a number of things that we need to look at okusinga nebyo betutunulira mu parliament, because parliament is one of the things that byosobola okugamba nabyo ine ebizibu byayo and the other things. That's why is okugamba, even if you ask me about Mpuuga, I may give you a shocking whatever, because I have a different approach to that. Okay. Ethan Mwine kankueleze ne mwami Kasule kakueleze ne comment comment ziragamba I got info from friends who were at the symposium, and apparently Alaso said they, old people including her, keep running offices because they have political scars that give them legitimacy to overstay in offices, and she's here fighting Museveni. Sometimes people are confused because of some people in opposition itself. Is it true? Well, ebigambo ebirala bya Honorable Alaso sabi picking. I picked that one which trended about the national anthem. Well, Honorable Alaso follows this talk show, and I'm sure she will respond. She's very good at that. She will respond to Ethan Mwine. What maybe you may find that over Ethan Mwine misunderstanding that yamutegeera bulungi yali agezaako okugamba naye ekyo sijja kigenda. Naye nze kye njagala kugamba Ethan Mwine that bwe tuba tugamba tugenda okulwana olutalo luno olwa kulaba nga tutereze eggwanga lino, kulaba nga tulwana corruption, the misuse, the wastage of resources and the other things, let's not target to individuals. Kubanga it's like people who have obsessed with Mwami Museveni. Okay. Issues iri yokulaba nga too overwhelming systems mu ggwanga lino, because there are no systems which are functional. Genda mu judiciary byayo nabyo birala, bwotuuka mu parliament legislature executive yonna yafadda. So we have tulina omulimu munene nnyo nga ffenna bannayuganda okulaba nga tulwanira wamu than okutargetinga individuals and some selective. Jim Javix webale nnyo kubanga olaba bwetunge zijjanga mpewo. Webale nnyo kubanga olaba agamba Mayanja ayogera akudaala bwatyo bwagambye. Waliwo comment wano endala oba oliawo gye njagala okuwa mwami Mayanja egamba also FDC Katonga, we are now moving towards 2026. What do you have planned? Are you reconciling with the mother party? Are you registering another party? What are you up to? As for these alliances, the idea is good,
but somehow they never bear any fruits. First, second and last, we cannot go back to Najanankumbi. If Besije, Lukwago and Semuju make up their mind, mubagende balikonsiyali batabagane neba kondo be Najanankumbi, I will quit politics. I will retire at a very tender age. Okay. Lwansonga nze okwegata ku FDC, it was about the promise of democracy, of transparency, of accountability, of constitutionalism, of which Nandala, Amriat, Jack Sabit ne Ekanya babivako ne bafuna gye bakolera. Okay. I am so surprised. Kati Mayanja nga bwe njogedde okuva lwe nazze ku show wano. Kati mbu tusinkane ne Kikonyogo. Tutuule twamaze okwetonda. Kati mbu tuddeyo nze nkole ne Kikonyogo. Kikonyogo mutabani w'abalwanyi. Kikonyogo amanyi kitaawe enjuba. Bannange. So ekyokudde Najanankumbi abalala basobola naye sinze. Nze siriimu. Ate nkakasa Besigye taliimu. Olaba Besigye yava bano babawaddeko ku busente obutiniti. Ne bagwa eddalu. Naye Besigye yava wali oli azigaba. So gwatugoberera ekyokudde Najanankumbi mane yane mye. So tukola ki 2026 era twogedde tufe tajeti yaffe si 2026 tajeti yaffe nenga nayo mujeta no njagala otuwuliriza ate totukaka ensonga lwaki tukola ebisinde ebyenjawulo ebyo gwe beyagala tukole abruptly funa formation gy'obikoleramu era nayo tujja kuwagirirayo bannayuganda abatukkiririzaamu bategeera agenda yaffe y'ensonga lwaki bwe batuwa mandate ya myezi 6 ne batutuma tukole akalulu twafunye overwhelming turn up. Ebintu byaffe bibadde ku kamera buli omu ng'abiraba true to the constitution that we subscribed to. So agenda yaffe erich transition. Fe occupation yaffe Kasule agikonyeeko katini of the many available tools tukozesa eki kalulu mass action mundu assassination there are many tuli ku buffet. Byemutugamba wano mu mikago tetugenda mu kalulu atabamu nga bagamba tugenda. Yes, there is a crusade that has said akalulu tekalina kye kakola. Era ngenda kikuddiza. Kuzimu ku shoya za Dr. Besigye zakoze wano wennyini we tutudde. Yayogera n'agamba nti Yekka kyanga abeerawo ta participating angako mu boycott. Nolwekyo mwe bannamawulire mwe mubuzaabuza abantu. Besigye bw'agamba nti akalulu ka 2026 nga bwe kateekebwateekebwa kokka tekajja kumala kutuwa nkyukakyuka gye tulwanirira n'agenda maaso n'ajustify nga n'agamba 26 twawangula tetwafuna nono Kyagulanyi jo yawangudde waliwo n'eŋŋombe egamba tituli bwe tuti kubanga yawangula si yafuga. So Besigye ali ku anga egamba nti so abantu nga batuwagidde n'akalulu nga bakatuwadde tufuna tutya obuyinza because kyekigendererwa tubweyambise okukola ku bizibu by'abantu. The debate is how do we get power, not how do we win power. We have won power many times ago. Oba kitegedde. So fe eyo gye tuli era yensonga lwaki ffe ab'Ekatonga ffe ba participants mu kye bayita United Forces of Change. Eyo mwogo omugendo waliyo values ne ideas nyingi ze tuli mu kwefumintirizaako bakama baffe mmwe betuweereza oba betukulembera tubegayiridde mutuwe obudde tutegeke ekintu tukisoosootole nga ffenna tukyeyagaliramu. Kyagulanyi yabalabula tituba tugezaako okuzimba ne mutandika otusika amakooti amayanja ate otuula otya ne bakasule aba anti abaava mu FDC ate kakati Mpuugayo twetaaga abagoberezi baffe wanu mutuwe obwesigwa kubanga temuyina choice. Gwe mwandibadde muwagira General Yoweri Kaguta Museveni aleeta litabanirye bongere maaso ebibadde biriwo. Ono agambe all of and they all should walk the talk, not do things they are fighting. Ndowooza debate eno engeri gyeri nti eri ku zi digital platform
ate nga kati eno TV eri ku simu yange nze ngenda kuddamu ngende ku mukutu mugambe ayongere okutuwa much information ayagala tegeeza because bwe mpulira comment ye empa angles ez'enjawulo but this is what I wanted to conclude with. Yes. Abantu abalina okukkiriza nti Yesu Kristo yafiirira ebibi byabwe tebamulabako. Byonna bye bamujulirako olwaleero byaliwo emyaka mingi nnyo emabega. Naye abantu abo balina okukkiriza nti lunaku lumu agenda kudda akole ebintu bibiri. Atwale abalungi bonna mu ggulu, ababi abatwale mu geyeena. Lwaki bo tebalina kukkiriza ku bano babeesige be bamanyine we basula? Abeewaddeyo nga tebalina kye beerekedde. Tebawookinga ttoko ndowooza ono kyagezaako okubaga. At least nze gwe nsinza Kizza Besigye has been exemplary to the dot. Ayireka Land Cruiser 4 awaka. Amaka agatudde ku eka 65. Takyali mu kategori ya naali akinganze mayanja because ntudde wano naye ogwaffe bwali gwaweddeko. N'agamba nti olw'okubanga sikakasa nti ki Uganda nga bwe kifaanana mutabani wange Anthem anakyeyagalirako tutambuze ffe n'ebigere oba oli awe banaawulira. Lwaki? Nti we balinyusa akawunga kiro n'egula 600 Besigye akasobola naye abamulinaanye tebakasobola bajja kuggwera wuwe. Basebo ne bannyabo mutugumiikirize mubeere n'okukkiriza. Mubeere n'okukkiriza lwa nsonga nti kino ekintu kisoboka waliyo abatufaanana abakikozeeko ne bakiwangula. Kasule yabagambye Gaddafi yalina emmundu ezisinga eza Museveni mu maanyi ne mu bukugu. Gino emikago tegikoze. Ne president we Sudan yalina ajje eriri sophisticated okusinga UPDF. Ntegerekese. Ne mwami Mobutu Seseko yali mukozi no. Naye bonna mu budde obutuufu batuuka ku nkomerero. Batuuka mu nkomerero kubanga walingayo bamayanja buli kaseera abatuula ne bafumba emikago gwe gy'oli mukuba kuba oli munnamawulire. Naye nammwe mulina omukago ogwawujja waliwo n'omulala waliwo n'omukago kati ne mu music waliyo simanya association simanya naki kati bakuba ba parliament waliyo omukago gw'abannamawulire mu parliament n'ababeerayo nammwe abagasakire eno mu butale oba kitegedde so ekyemikago tukkiriziganye ng'abannayuganda nti it is ne bogenda mu church genda mu Catholic church ojja kusanga charismatic osange simanya namubuuziza nti aba Seventh-day abakatuliki abaprotestant na bonna bakristaayo ekigendererwa kyabwe kyakututeekerateekera kkubo litutwala waani wa taata wa Yesu Kristo kubanga Yesu Kristo yatuwolereza. Bya bulijjo tetulina kipya kye tugunjizaawo. Bwe muba mukkiriza nti abakatuliki bajja genda mu ggulu, nzikiriza nti n'aba United Forces of Change bajja genda mu ggulu. Era nzikiriza nti n'aba Western Ireland ontanudde ngenda ndi nabo balina kye basobola otugattako mu kututuusa mu ggulu. Naye twetaaga faith, twetaaga some little bit of patience nga bwe tufumba, twetaaga fellowship eri overwhelming. Mukama Katonda abankomere. Mwami Kasule nsaba osiibule busiibuzi obutayongerako yadde. Nze Bannayuganda ebigambo let's not lose the focus. Leka tutunuulire ekye twetaaga kyakutereeza ggwanga lino. Abagezaako okutudivertinga ebyo bagezaako gambo babya parliament oba byaki parliament erina issue zaayo naye balina ebirungi byabwe balina ebizibu byabwe naye tutunuulire ekyennyini okulaba nga tutereeza eggwanga lino lyonna as a whole. Okay, nayanziza nnyo nayanzege Jim Javix sowadde kusoma comments zo. Brooke Williams kikomeko webale nnyo kubanga kwoli. Jim Javix kale kansome naga. Thanks for representing my fellow freedom fighter Honorable Ismail Kasule aka MPO w'ensonga Hoima City Division munna yitwa kufunanga kirabo. Webale nnyo kubanga kwoli. Webale commentinganga webale kubeera webale nnyo webalire ddala n'abalala ababaddeko Mwesige Joram, Brooke Williams, Ethan Mwine webale nnyo kubanga tutambudde ffena. Nze Omumbeja Luwedde Lilian wano sawa kubanga nsukkawo producer ngamba nti nsiibule nebaza bwe tutambudde abagenyi baffe mwebale nnyo akadde ke muwaddeyo ku kamera kubaddeko omukulu Rogers Tulyahabwe webale nnyo omulimu gw'okoze. Omwami Ali alibawa mu control room n'omukulu mukose Arnold Anthony mwebale nnyo kulaba nga programu eno ebeera ekyo omulabe yaffe kyasobodde okubanga alaba. Mwami Otebe tukusasiddeko munnaffe tukusabira ate Omukama Katonda asobole okubanga akusuusa. Mubeere bulungi mweraba.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.